ஆல்கோளம்ல நம்ம இன்னைக்கு எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸை ரீட் பண்ணுறது, அதோட அர்த்தத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸை கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷனை ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Special robots help people with autism. Autism is a word for people who can be different. People with autism do not need to talk with other people. They can be quiet and shy. They feel things very deeply. Sometimes people with autism do not understand how things work. They lack order and clear ideas. It can be a problem in everyday situations. People with autism usually do not understand jokes or irony. Special robots help the children learn what to do in these situations. Children can repeat the situations many times to help them in real life. More than 1,200 children use the robot since 2015. Parents are very happy the children learn to speak more. They sometimes ask other people easy questions. So, இதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்துடலாம். Special robots help with the autism. So, ஒரு புதிய வகையான ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு ரோபோட் வந்து ஹெல்ப் வித் பீப்புள் ஆட்டிசம் அப்படின்னா சில வந்து கொஞ்சம் மன ரீதியாக கொஞ்சம் திங்க் பண்ண முடியாது, அவங்களால நல்லா திங்க் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக திங்க் பண்ணுவாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து ஆட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆட்டிசம் வேர்ட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ கேன் பி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ சாதாரண மனநிலை காட்டிலும் ஆட்டிசம் அப்படின்ற வேர்டு வந்து சில மக்கள் வந்து கொஞ்சம் குழந்தைகள் அவங்க வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக திங்க் பண்ண மாட்டாங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக திங்க் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். People with autism do not need to talk with other people. So people with autism அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க வந்து மற்ற மக்களோட பேசுறது விரும்ப மாட்டாங்க. They can be quiet and shy. அவங்க ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க, ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உடையவங்களா இருப்பாங்க. They feel think very deeply. ஸோ அவங்க ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Sometimes people with autism do not understand how things work. Some autistic people அவங்க வந்து ஆட்டிசம் அவங்க வந்து சில நேரத்தில் வந்து என்னன்னா ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு செல்ஃபோன் எப்படி வேலை செய்யுது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. They like order and clear ideas. They like order and clear ideas. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு அதை செய்யுங்க அப்படி சொல்கிறதுக்கு கிளியர் ஐடியாஸ் கரெக்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் பண்ணுறாங்க ஆட்டிசம். இட் கேன் பி அ ப்ராப்ளம் இன் எவ்ரி சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இதுவே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும். People with autism do not understand joke and irony. ஆட்டிசம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக திங்க் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து அவங்க நகைச்சுவையோ ஒரு புதுசாக எதனாவது சம்திங்ஸ் முரணப்பட்ட விஷயங்களையோ அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. The special robot help children learn what to do in the situations. ஸோ இந்த புதிய வகையான ரோபோட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யும், எப்படி இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு உதவி செய்யும். The children can repeat the situations many times. It helps them in real life. So, அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரே வார்த்தையை திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. It helps them in real life. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ரோபோ உதவி செய்வது மூலியமா அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நிஜ வாழ்க்கையில ஒரு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. More than 1,200 children use the robot since 2015. 1,200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இந்த ரோபோட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க 2015 Parents are very happy that these children learn to speak more. They sometimes ask other people easy questions. Parents are very happy these children learn to speak more. Sometimes they ask other people easy questions. அந்த குழந்தைகளோட பெற்றோர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து இந்த ரோபோட்டோட உதவி மூலயமா அதிகமாக பேசுகிறாங்க. சம்டைம் தே ஆஸ்க் அதர் பீப்புள் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ். சில நேரத்தில் வந்து அவங்க மற்றவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸும் சுலபமான கேள்வியும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷை அப்படின்னா
கூச்ச சுபாவம். டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸில் ஷை அப்படின்னா கூச்ச சுபாவம். ஆர்டர் அப்படின்னா the way that it happens. ஆர்டர்னா ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறது, அது செய்யுங்க இது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐரணி, ஸோ ஐரனியா ஒரு முரண்பட்ட ஒரு கருத்து, அந்த மாதிரி விஷயங்கள், முரண்பட்ட விஷயங்கள் சம்திங் இருக்குல்ல, அதுதான் ஐரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நியூஸை நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம். Special role would help the people with autism. Autism is a word for people who can be different. People with autism do not need to talk with other people. They can be quiet and shy. They feel things very deeply. Sometimes people help with autism do not understand how things work. They lack order and clear ideas. It can be a problem in everyday situations. People with autism usually do not understand jokes or irony. Special role would help the children to learn what to do in these situations. Children can repeat the situations many times. It helps them in real life. More than 1,200 children use the robots since 2015. Parents are very happy these children learn to speak more. They sometimes ask our people easy questions. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை, நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் புதிய புதிய வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்புவோம். அதுக்கு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும். இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கமெண்ட்ஸில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னு போடுங்க. அதை எங்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். நாங்கள் இது மாதிரி அதிகமான வீடியோ உங்களுக்கு இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Yes.